Ya kora mugajwa ngen sadek mar otieno intiere wang sama yudo weche manyien e chenro mar OIMORE chima kawuono intiere midhiero mano timore gwenge mag Homa Bay. Familia moro no yudo ka jowetegi gin mago mane owito ngimagi bang' mach nyo wang'o odgi. Intiere mago motenore kod weche mago mag twak makoni kod kocha to kod weche bende mag pinje mag Afrika. Jomoko osebedo katemo loko telo kod kocha koro ntiere paro mano ni jopiny ok obedo kod bunde e lwetgi maginyalo rocho godo chenro ma opogore. Jopur bende kaunti ma Migori gin mago makoro nyalo buonjo kaluwore kod chenro ma piny owacho ma gin go mane ondikgi mondo mi chak migi mbolea mago manengo gi olwar kaachiel kod weche mag adhula liga mano ma Champions League en mano ma draw mare otim odhiambo ma kawuono. Magi gin moko kuom weche mano ikoni kaachiel kod magi ma omiyo pek. Biro to ka adonjo ot ayudo ka ot owang' te dhano bende nie wuon odno madichuo gi dhako gi nyathi owang' te. Dichuo min ode gi nyathigi owang' ma otho mach manyo muoche odgi e gwenge mar Rangwe Homa Bay. Gi ket thuolo mar registration madhi mbele ni gi mede gi jumbe 2. Migawo mar somo kori kwayo mondo chor nyime thuolo mar rwako jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod midhiero mokwako chenro no. Ja ohala Jaswant Rai rowere gi buche mayande omake wi kambi sukari mar Mumias. Erokamano nyakwara mogi machiegni parni kaka pile nyalo tudri kodwa e kuonde duto mag tudruok ma wantiere godo 339 mano namba mar ote machuok yore ong'we yamo bende dochiel kachiel e Twitter, Facebook to kod YouTube Ramogi TV. Nyinga Uchengi Manuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ji adek mowuok e familia achiel e gweng' ma Kalithe West Migori sublocation Rangwe County mano ma Homa Bay nyowang' motho e masira mar mach manyo muoche odgi otieno ma piny orugodo kawuono. Mach manyaka sani pok ong'e gima ne okelo. Ji adek go magin dichuo min ode kod nyathigi ma wuoyi ma jegni 3 nyowang' mok nyal yangi ka anyuolagi to chich ni chal ni masirano dibed ni owuok e lwet dhano. Jafwambo marwa Alia Beach miyowa ler. Lakini de luoch kuyo kwa kochunya nyuolane kaachiel kod jogweng' mano yuoro machuo ngi masira mar mach mano wang'o mok nyalo yangi Kennedy ma jagni 41 min ode Vivian Oluoch jagni 28 kod nyathigi ma wuoyi Denmark Oluoch jagni 3 e masira mar mach mapok ong'e gima ne okelo. Jadego ne oyudi okinyi ma kawuono ka ringregi okiewo e otandagi ka wuon Kennedy wacho ne gi chich e chal ka gima ne oneggi e chuny otieno kapok ne otia odno mach. Wodi kwa gik ma ji dodka mach oseluoro ma otose moko mach. Kedi udot to moko ne nyathi ma ngi ni Joffrey. Ma Joffrey. Ji to yot ka be ngato ni ot ke die. Teu ka di ma na bichiwo mi kende. Ali ka ku ma duwa go do te muko. Kabi agua dos mokuti allá con terimbo que llegan a coche ema muko ba dot como muko ba dot ka go wanga tielo ko kanini dai no ka gindo lai ya prima tini tunko ni mama ni dieri di chore ni tunko panga pa lai talo gi makana yo ne yi to panga lai ka ni kan muko dur ko mi to wo ema kibita kwanya ba e kinde masirano mundu magorno bende nowang' molokore buru kendo weyo anyuolano gi lal maduong' ka familia nowacho ni tho mar Kennedy min ode kaachiel kod wuode owegi kod chuny lit ka gidwa ni mondo obila otimo nonro margi mar ng'eyo gima ne okelo masirano. Yeni eto chalo ka gimo nege koro wan wakwayo ma sirikal no omed nono nowa mondo wang'e ni tang'o timo kijana ni nitie ne nonro matut ong'e ane yawuoyi mane en godo nyoro mane gibudho godo nyaka late in the evening yesterday. Gik moko wang'e ot te. Nyini nigi kombe gi owang'. Kabat mare wall unit ma en godo e ot kanyo bo owang'. Manyiso ni gigi eki chalo ka gima gin gik manosany kamoro achiel. Jalup ruoth ma West Migori Evelyn Otiu okoni nonro sani dhi nyime mar yango gima ne okelo tho mar ji 3 go ma ringregi sani koro kan e kar kano ringre joma tho ma Homa Bay. Gokinyi ayudo simu kar 12 kama ni ot moro wang'. Koro ka ringa biro ogona simu ni dot pod olor giloro gi. Koro ka ringa biro tayudo ka gisemuko dot mondo gifweny ni
dhano ne nie iye koso to wang' kende. Koro kabiro to ka adonjo to ayudo ka to wang' te, dhano be ne nie iye. Wuon odno madichuo gi dhako gi nyathi owang' te. Koro from there agocho ne OCS Rangwe sub-county, magiringo gibiro ka gi gari magichagi gocho ne DCI magibiro ka. Kato gi collect the bodies gidhigo. Koro investigation is going on. Angini gibiro miyo wawach badai. Tho mar Kennedy Oluoch minode kachiel kod nyathigi ma jahigni 3 sani koro kelo luor mapek mokalo e gweng' ma kaendi ka familia mare kwayo tend arita kwe kaunti ma Homabay ka mondo otimo nonro mapiyo ong'e ni tang'o mano kelo tho mar ji 3 gi eki. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Erokamano Ali Abich e lipodno. Joked ne ratiro mar somo dwaro ne piny owacho mamalo chung chenro manyien mar kwayo kony mag omenda ne jopuonjre madonje kuonde tiegruok mondo mi owinji ywak ma jopuonjre nigo kendo reso midhiero makamago. Jokanye sekta mar somo aboriruok mar elimu bora working group wacho ni piny owacho norikni ahinya e keto e tim chenro manyien no. Gikwayo mondo med thuolo madirom jumbe 2 mondo jopuonjre donje mbalariany maonge ng'ikruok. Oyangore ni atamalo 70 ma jopuonjre pok ondikore chenro mag yudo konyruok kod donje mbalariany nikech pek mantie e mbui ma ichwale ote makamago. Then I think ng'eny nyithindo chal ka gima nyicha oko faulu timo application no. Atamalo chiegni 70 manyicha oko timo application no. Gi ket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Mar 2 yoko ni pesa moro midwaro mondo mi gitim go registration cha mondo mi oket thenge. Seche magidhi ni gidhi timo registration wadwa ni agencies 3 KUPS, Higher Education Fund to gi Higher Education Loans Board obed machiegni mondo mi okonygi fast track kata timo piyo applications go. Kaudhi weche mag sukari, jaohala Jaswant Rayo chwalo kwayo madwaro golo oko buche manyocha ochwalo e doho mar apil gi doho mamalo ewi kambi sukari ma Mumias. Okang' makama biro tok jatend piny William Ruto rido lake ni okobiyie ne joket mwandu donjre sekta mar sukari e pachoka. Rai kokalo kuom kambi mar West Kenya yando dhi e doho mar kwedo okang' mar owadgi ma en jaohala Sarbit Sain Rai mar tayo kambi Mumias bang' loyo rak mar kodesa kambi no kuom higni 20. Rai kod kambi mare koro yie mar were kod bura makamano ka Rai nyocha ne Rick Oteki kendo molalgo gi ji ma ok ong'e kapok ne owe thuolo. Kaudhi nyime jatend migawo mathieth Susan Nakumicha koro dwaro ni mondo masinde mag World Coin ma jo Kenya 350 ne ong'ong'o e wengegi ka ikawo nonro margi timnegi nonro poni onyalo bedo kod midhiero ne ngimagi. Nakumicha kod Ezra Chiloba mar CK kod meneja maduong' e kar bago rombe mar KICC Patricia Ondego ne oketi tago maliet e nyim komiti mar od bura. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kane oduoko penjo mane oka kodhradhi ne nyim kamiti od bura manono ohala mokwedi mayande okawo nonro mar jo Kenya mong'ere kaka World Coin, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne okone kamiti no ni masin mane jo Kenya ong'ong'e wengegi ka ikawo nonro margi samoro dipo ka nyalo kelo negi midhiero ponono masino ne ni koteko mager mag ler mathoth manyalo tieko roteke mag ligepe mag wenge. Then discomfort or injury during capture of biometric data. Individuals may sometimes experience discomfort or minor injuries while having their biometric data captured using modalities that utilize infrared rays, e.g. eye strain during an iris scan. Nakumicha ochikore gi chien ni migawo mare ne onge kod ng'eyo mara mora wi masino mane otigodo kod World Coin kendo kod dwani mondo tim ne masino nonro kod jolony. Inashangaza tukiambiwa hawakuhusishwa na hawakujua. Kitu nauliza, hizo siku zote watu wanapimwa macho, wizara ilikuwa haina umuhimu ya kwenda kuangalia hichi chombo kinafanya nini?
that while these activities were going on, I happened to have seen them on social media, and I'm the one who brought it to the attention of Cabinet. Listening to what has been submitted by the MP from Kisumu, especially now that he says there are people who are already complaining, I think it will be nice that then we have them presented to a medical facility, be checked by a specialist, and determine the level of harm. I have 5 cases who have written to me who claim that after this scan, they felt great discomfort. Their eyes were paining. Ezra Chiloba, to niopogore paro koda pisi mara Tony Jenner, kendo lero ni nondo mag jo Kenya manyalo chope 350 okane piny South Africa. Ka Tony Jenner, to niokone kamitino ni nondo mag jo Kenya, chalo ni okane mbui mar Amazon. Did all does WorldCoin stand to gain by gathering this data? In simple words, what are they gaining? So if we knew that, we would know what our people should be gaining if they have to continue giving their data. We have not seen anything closer to what WorldCoin is doing. The other players who actually mine data are traditional players. I've just mentioned Google, Meta, Twitter. But how they do it is slightly different. Even Apple, all these Samsung devices you have, they actually mine data from you, ask you to provide information about yourself. Remember Bitcoin, when Bitcoin was the in thing, and people were making millions of shillings, then it went crashing. Meneja maduong' kar bagorombe mar KCC yorko jolo Patricia Ondeng, to ne ogo bade piny nyim kamitino, ikaw lero ni both ne obetie, yore mtimo nondo malong'o, gino mane kambi mar WorldCoin biro timo KCC, kapok gimiyo gi thuolo mar choko jo Kenya kawinji chidi, kendo lodho nondo kuom gi nyamonge. Did KICC really go an extra amount to find which product is this, which want to be activated in our premises? Sorry, we didn't know that this was just go on. Yeah, so that's why we were pretty quick to approve. Board mer KCC beno lero ni kambi mar WorldCoin ne wuondo gi ni gibiro mana uso ala moro manyien e chiro. In booking a venue, what considerations does KICC take? They told us we are going to set up 3 or 4 tents, and people will be coming. So we asked them, the crowd, are these people going to come at once? Walter Nyambaga, Ramogi TV. En nonro mapod biro dhi nyime. Jatend piny Kenya William Ruto medo siemo jokanyo mar bad migao mar doho mowacho ni temo umo kendo rocho lweny mar kedo gi mibadhi. Ruto wacho ni apisas moko mag doho ma bende gin jong'ad bura osebedo ka itiyo gi josiasa kendo thiro lwenj mibadhi. Ruto bende oromo kod jotelo mawuok Kisii kod Migori e par jot mare ma Kakamega. There are people in our judicial system who are facilitating corruption by working with the corrupt. That is why certain cases go to certain judges, because they are part of the corruption enterprise and the corruption industry in Kenya. And I want to tell you, all these collaborators, we will deal with them firmly and decisively. We serve notice to those in government, those in the engineers of corruption in the private sector who bribe government officials at the county, at the national to facilitate corruption, and those who have made it a habit to go and hide in court with court orders, with stay orders, and all the things that go around in court. We are going to make sure that the judicial officers who facilitate corruption in Kenya must also leave. Kadhi mi komiti mateo twake kind Azimio kod Kenya Kwanza nigi geno mar chopo lek margi tieko ywaruok mar siasa e pacho ka. Mabiro bang' komiti no keto kok gi ogirimiti chieng' tich adek. Kata kamano, penye mathoth osewuok ewi chenro no ka moko kuom jolony ewi weche mag chike wacho ni doho nyalo wito oko chenro mage. Dibed ni chenro mage dhi gore Luanda kaka chenro mag loko pend chik mar BBI. Chris Owino kolono wachno. Komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio ne ogoyo okang' manyime chieng' tich adek bang' keto kok gi ogirimiti mar twak kaachiel gi weche mag idhi twakie. Komitino e bwo telo ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah dhi twak ewi weche 5 madito.
Weche go gin duoko piny pek mar ngima, chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kod mano mar ogai ma jotend migepe kaachiel gi chuogo duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC. Kata odoko ni komitino nigi geno mar chopo lek mare, ohinga mag chike mane ochungo rege mar BBI nenore kama ochomo gi tir. Okil Kamaloka Eric Komolo wacho ni doho dhi wito oko chenro moro amora mar timo lokruok ne katiba e bwo chenrono, kaluwore ni chenro mar loko katiba ok onego chak kod jatend piny. Maendi sana wacho office mar official opposition leader ting'eni ker mar Ruto menjo ndiko ne parliament nodwa no create position nero. Koro gima biro chako wacho ni king'iyo gima ne High Court ki Supreme Court wacho, bende president katiyo gi ofise nigi thuolo mar chako process mar loko katiba. Court of Appeal, High Court gi Supreme Court no wacho ni president sama ni office ok en ordinary citizen, ok onyal chako process mar amending the constitution. Nikech idea en ni ka in e telo tinyalo loko katiba mondo ine benefit iwinjo. To katiba ne ok wakelo Kenya ka mondo o benefit joma nie telo, ne wakelo mondo joma nie telo tirwago. Wan mondo ne wachako amende. E twak mare kod Citizen TV, Dr. Ekuru Aukot, ma en achiel kuom jolony mane ondiko katiba mar 2010, okwedo chenro mar timo lokruok ne katiba mar chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kaachiel kod apisi mar ogai mar jotend migepe. When we went round this country in 2009, 2010 to finalize the constitution, although the debate had started much earlier from 2000 with the CKRC process that ended up at Bomas, and then of course the referendum of 2005, Kenyans said no, we want to see a leadership that is functional within parliament. And that's why in the final constitution, which is the 2010, and I was privileged to serve in that committee of experts, we created majority leader and minority leadership, both in the National Assembly and in the Senate. Today, we are personalizing this discussion. When people talk about leader of official opposition, I'll repeat it here. Opio Andai is the leader, official leader of opposition in parliament, in the National Assembly. Kimani Ichung'wah is the leader, is a leader of majority in parliament. Ewi paro mar chugo duol mochung' ne yiero e pacho kae, Okot lero ni yo maber mar tieko kuo mar ombulu en tero e doho apisas mag IEBC ma oyud kod ketho mag chocho yiero. 2017, I would have wished to see Azimio side say that because of the nullification of President Uhuru Kenyatta's election by the Supreme Court, and because Justice Maraga Emeritus, CJ Emeritus Maraga said that there were irregularities and illegalities committed in the transmission of results. The question then should have been, Trevor, who committed those irregularities and illegalities? And have we seen those people being arraigned in a court of law, so that then we are able to fix the problem of electoral mismanagement in this country? But now we are just making it a rhetorical discussion at Bomas of Kenya. We are not involving the people of Kenya. We think that this country is about Azimio and UDA. Komolo medo wacho ni paro mar chugo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kaachiel gi mano mar ogai mar jotend migepe mulo fuondni mag telo, kuom mano nyaka bi chwale ne jopiny e ombulu mar paro. Kidwa loko structure mar gimino ni checks and balances, entiere chapter 16, gik ma nyaka dhi referendum, kikelo checks and balances, kikelo leader of official opposition tikele bunge, mater ni introduce layer moro mar checks and balances kendo. Koro nyaka ma endi dhi referendum, ting'ena referendum kidhi ka kikelo stakeholders, gima ne waluongo ni primary constituent assembly mar ratiro mar dhano, sovereignty mar dhano ma guide process mar local structure biro. Koro aneno ka gidhi bedo matek. Penjo maduong' ma jopiny osebedo ka penjo en ni to en ber mane matwak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza dhi kelo ne jopiny. Chutho lebo matwak ne nyago en ni odwoko ginane, odwoko tension mar siasa piny. Ing'eni ni cha temperature ni malo. Koro sana gi weche maandamano chande. Koro chutho odwoko political tension piny, an kosedok piny to koro sirikal bedo gi thuolo mar tiyo, opinzani bedo gi thuolo mar pangore mondo giping sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kadhi weche mag obok mag wuok oko mar pacho kaendi, ndalo machuok bang' achiji ang'wen ne maki katudo kod kawasoya kuom jogo mamanyo oboke mag passport mag dhi e pinje maoko e apisi machiwo obokgo.
jo Kenya mathoth medo ywak ewi deko mar yudo obokego. Thothgi machopo apisgo e ot ma Nyayo House boma ma Nairobi wacho ni apisas kawasoya nyaka $10,000. Jatend migawo mar Ita Kithure Kindiki notimo limbe ma apoya apisego ma Nyayo kendo rango chal mar weche. Kindiki owuon ne yango kendo neno midhiero ma jopiny kadhe kolero ni chenro ma kamano gibiro make achudhe kendo mano biro dhi nyime mar kedo kodgi chutho. Tuoni any change, hatuna hope. Hata tukisema tukae for another 5 years, there's still no hope. Si tunasuffer, jobs zinaenda, opportunities zinaenda. Like personally nafani kuwa nacheza basketball, kuna team nafai kuwa nilipa. Niko hapa Kenya. Nimemaliza degree, hakuna job. Tunataka kwenda kutafuta jobs. Still no hope. Kikuja saa ninaambiwa tu haiko ready. Na nikiapply nilikuwa nimeambiwa hiyo kitu itatoka na siku 3. Haya, sasa kuna kazi mtu anapata nje, lakini juu hauna passport zinapotelea hivyo. Because there has been a long backlog, and also considering more Kenyans are still applying, it has been very, very difficult to try and clear that backlog in the manner in which we had thought we could clear it. And so, by the time we started the current strength, we have been able in the last 1 month or so to bring down that backlog, including the new applications, to last week 58,000 to today 44,000. Apis Attorney General Mathur Kaugolo ywak ni nok mar omenda osebedo kathiro chenro mag tich. Kagiloso boma mana Naivasha nyasi maketo kokgi orak matimo tich mong'ith. Jasom rieko ne Attorney General mabende ong'ere ni Solicitor General Shadrack Mose okoni apisino ni kod ting' mane oni oganda yudo ratiro kendo owinjo sire gi omenda mabup. George Bati nigi ler. Kagiloso e kinde nyasi mar keto kokgi e singruok mar timo tich mong'ith e higa mar 2023 nyaka 2024. E nyasi manotele kod jang'ad rieko ne Attorney General Shadrack Mose, apisi mar Attorney General ywak ni nok mar omenda osebedo kathiro chenro magi. Mose okoni kata bedo ni bad migawono ni kod ting' maduong' mar neno ni ratiro yudore. Nok mar omenda osemonogi yudo apisa moromo mag chike mondo kony jiwo ratiro e thurka. All these departments require various services, like we require very many state councils to deliver. So some of the departments are constrained. The state councils are not enough. Bende okoni giseyudo ng'ur ni moko kuom kinde ok chwalo omenda ne joma nigi chung'negi e bura kata bang' loyo burago, ka okoni nitiere bad migawo manono kinde makamago mar neno ni joma ochung'negi e bura oyudo omenda magi bang' loyo bura. That's why we have the Advocates Complaint Commission that deals with the various concerns or issues raised by clients who are given services by the advocates. Is a department that would listen to issues raised by clients in respect of either the monies that have been received and maybe have not been paid in good time. Kamachielo e od bura koyango ne komiti mar od bura mamalo kenge ma obiro kawo poni opwodhe kako gai mar jomin buche ma pachoka kendo neno ni buche ma ichwalo e do obedo kod neno mong'ith. Renson Mulele manopiedhi kod od bura mamalo e lemono okoni nok mar sir makare mar omenda osethiro apis jomin buche maduong' ma pachoka. As you have put it here, I do know they're opening another court. You have said they're opening a court is Lokichar. Yeah. That translates into ODPP employing a prosecutor and support staff. We will not be able with the current situation. That is the biggest problem we have. They are ahead of us because we don't have funds. We can't move with them. And ideally, for the criminal justice system to move at the best scenario, we must be at par with judiciary. Kakoro apisi mar Attorney General kod mar ogai mar jomin buche osingo tich mong'ith. Geno margi en ni gibiro yudo sir makare mar omenda mondo gindik apisa moromo mabiro konyo e neno ni ratiro yudore e yo makare ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV.
Erokamano George Bati kuom lipota machal kamano. Mano bende ema miyo wadhi yweyo mokwongo. Kata kamano kapok wadhi yweyo nitiere jogo bende neno achiel kachiel. Mwalimu Silvans Kitai wacho neno achiel kachiel kowuok e Facebook page mano mar Ramogi TV. Nitiere kod Nancy Onyuro kod jaode Patricia e gwenge mag Lango kamong'ere ni Laborate. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Nitie jogo mabende pod gin ji mathoth mang'isa gi neno achiel kachiel. Kaendi obedo kong'iyo ni to kaka nabi wacho ni neno achiel kachiel ka intiere Kisumu Obunga Junction. Ote mag lit gi kuyo ne anyuola mowito jogi mach mowang'o ot. Nyasaye oket chunygi kama kwero kamano kaka nabi. Antiere kod ng'at maluongore kae ni Steven Owino wuod Nyager neno achiel kachiel ka intiere Murumba. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Vincent Ayoma, Ramogi TV mi weche manyien ka intiere Embakasi. Ramogi TV ler aneno makare an nyathi olielo kan ngomongo. Atimo mos ne jomoyudo masira wacho ni orotne min gi mano kani kanya wigi obambo. Erokamano kuom kete e Ramogi TV onene achiel kachiel. Ongwena Elias Ochieng Emmanuel na achiel kachiel kanyo ni paup ndege Kademka. Katan poda medo timo mos ne familia mar Kennedy mano wito ngime masira mar mach kod joode dalawa mar Rangwe sub county ma Homa Bay. Kamano Duncan Levis Guya ati jo Kenya na timo e wenge gi nade masinde mag Worldcoin kaka jo Ramogi okete wacho ni moyo. Kamano Duncan Levis kino achiel kachiel ke Facebook page mar Ramogi TV. Ahenda Emizi wacho ni Emily nyaka pesa kani Abimbo weche tek e piny yawa machwango ji ma ok ochapne awuoro. Mago joma neno achiel kachiel kowuok e Facebook page mar Ramogi TV. Mako Jwang David Omondi wacho ni intiere Nyakach Nyabondo. Ramogi TV njore maler timo mos ne family mane yudo masira mar mach. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Victor Masia neno achiel kachiel ka intiere Lego Karapul. Erokamano kuom kete ken neno achiel kachiel ka achiel kod Collins Rashford inbe wacho ni neno maler kintiere Suna Migori kuok e Facebook page mar wato kod Ajigo Okulo Oruga Seme. Weche manyien choponwa malero kamano kuom kete Ramogi TV. Nyakwara mga Jwang kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth magi emabiro. Bilaundi joriembo Buora Kisumu manyamburko magi ni kod okumba mabandia. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nito Alice Mutindi, nimetoka Embu, nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika, nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nini. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales? You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi e kaunti ma Kisumu. Obila nondhiyo nyamburko ma 25 okinyi ma kawuono e apedha ma apoya mar pedho geche mani kod okumba ma bandia. Nyamburko go ibiro chwale do ne ketho ma ojukigo. Kajifambo marwa James Okoth ne ochope apedha ma bende kambi ma chiwo okumba ma Direct Line Assurance ne ochiwe ne puonj ne jogo ma bende gin joriembo. E apaya ma ochomo Nairobi, kara kek yore makachok e kar dak Manyalenda. Obila ne oketo ageng'a mar ndhiyo nyamburko ma ok olure gi dwaro mar chike ndara. Ka gitudore gi kambi mar Direct Line Assurance machiwo okumba kata insurance ne nyamburko, obila ne owuok oko mar yango nyamburko ma okumba maggi bandia. Apisas mag Direct Line Assurance bende ne omedo tiego joriembo e wi ber bedo gi okumba ma opodhi. E apaya ma ochomo Busia, picha ne en macha. Ka weg nyamburko moko ni fwenyo ni riembo maonge okumba. E kinde mathothgi ni fwenyo ni tiyo gi okumba mabandia. Wilson Maina, ma otelo ne chenro mag nonro e kambi Direct Line Assurance, opuoyo apedhano ma otim Kisumu ka oyango ni tim mar tiyo gi okumba mabandia sani oore e pachoka. Osingo ni gibiro medo tudore gi obila e puonjo jopiny kod kao okang' ne joketh chik. Koyango kwand nyamburko mane ondhi e boseche 2 mar apedha, apisa mochung' ne chenro mag apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, osiemo achudhe ma jochiwo okumba ma ok opodhi kendo lero ni apedha makamano biro dhi nyime. We have conducted an operation to check on vehicles that are moving on our loads with fake insurances. We have netted 25 saloon cars, 10 without insurances, and 15 with fake insurance stickers. Omedo ni apedha makamano itimo mar neno ni weg nyamburko orito mwandugi e kinde ma jowuoth bende oyudo konyruok mar okumba e kinde masira mag apaya. And this is not because of police, it's because of your own safety. Because we have seen people being a millionaire today, and tomorrow you wake up a very poor man because of a vehicle having been involved in an accident, causing a lot of injuries or even fatality, and you are forced to compensate those people. Kojiwo paro mar chwalo apedha makamano, jakom weg matatu e boma ma Kisumu, Charles Obuya, oywak ne achudhe mauso okumba ma ok opodhi kendo kwayo weg nyamburko mondo obeda kicha e kinde ma ging'ado okumba. Akwayo ni sasa ya midhi ng'ado insurance, te mondo ing'e ni to insurance ming'ado ni en maber koso ok en maber. Kech oyudore ni sani wan gi cartels mawuotho mang'eny, ng'ado insurance to ging'ado mafake to gimiyo wat wetiyogo. The operation continues and we will net more vehicles because like today, within 2 hours, we managed to net all those vehicles. So we still believe there are more vehicles without insurance covers. Kaluwore gi kambi machiwo okumba mar Direct Line, weg nyamburko koro nyalo fwenyo ler mar okumba ma ging'ado ka gioro namba mar gari kata namba plate kaka ote machuok e namba 234554.
James Okoth, Ramogi TV. Kaodhi report motino record mano mar Madhe Wangara eni dogolo chik ni Nancy Kizungu mabendo ng'ere kaka Madhe Wangara mitido kod ohand yedhe mamero ji med geng'one e od ang'ech nyaka bi winj mang'ad bura momake. Okang' ma kama okaw bang' jal buche Njeri Thuku tamroyo Kizungu gi Rambun. Jal bura nokoni Madhe Wangara nyalo rocho bura modonjnego kendo ok owinjore we thuolo. Kizungu yande chwalo kwayo mondo doho we gi Rambun kowacho ni ojami dekre. Kado bende otuono Rambun Eugene Jumba mabende na chich e bucho ohand yedhe ma kelo mer. Doho matayo tije ne paunde kama JK kata kamano golo chik mondo rawera mano maki kod Madhe Wangara otere kar riyo rawere makabete. Awinje ne wach motenore kod weche mag koth mondo wabed kod ikruok. Jolony e migepe mopogore opogore nyiso jopiny mondo ikre ne midhiero moriwo tuoche kaka malaria manyalo manore kod koth mar El Nino ma ikoro ni nyalo chwe pacho kako chakore dwe mar 9. Ka gichiwo lere kinde lendo ma chal mar kor lwasi e dweche 3 mogik mar giko higani. Jolony go koni kodhno nyalo thoro lalo koda ka teko mar stima kinde ka kinde kendo rocho helni mo geno teko mar stima. George Batini giler. Kakoro jorieko makoro kaka boche ringo koni koth mapek mar El Nino dhi chwe gwenge mopogore opogore pacho kako chakore dwe mar 9 kendo kelo midhiero koting'o mil kod mor mar polo, yamo mapek kelo motuo kod apaka mager e nembe. Throughout the season, it is anticipated that most areas will have a relatively fair to good distribution of rainfall in both time and space. Occasional storms are likely to occur over several parts of the country during this season. Bede migepe mopogore opogore onyiso oganda mondo bed motang' kaluwore kod midhiero ma ibiro kel kod koth mar El Nino. Kaka yor keto kenge mag neno ni jopiny obedo kod ng'eyo, riwruok mar Red Cross okoni kodhno nyalo medo tuoche kaka malaria kod tuoche mamoko ma ikelo kod koth mathoth kaluwore ni pi koro nyalo biro gudore e alwora ma ji odake kendo miyo suna medore. We need to enhance disease surveillance and early detection system for diseases like malaria, dengue and trachoma. Dengue is mostly happens at the coast, and then the mitigation measures is to control vector populations through habitat management. We are managing the habitats where these mosquitoes the mosquitoes breed from. Migao mar pur kod pith bendo jiwo jopiny mondo medikore ne tuoche mamako dhok e kinde mag koth kaka chany kod kute manyalo ketho cham e kinde mag koth mar El Nino biro bedo mathoth e pacho ka. You also anticipate to have pests and diseases that thrive under this condition, that is warm and high moist season, and this will lead to some diseases and also pests in crops and also in livestock. Kaluwore ni koth mathoth nyiso ni boche biro tweyo kor lwasi kendo geng'o teko mar chieng'. Oganda matiyo kod sola onyisi mondo many yore mamoko kaka tamana teko stima bende nyalo biro bedo kalal kaluwore ni kuonde mamoko yamo mapek ma omanore kod kodhno nyalo biro kelo ng'ikruok e weyni mag teko sitima, gino mabiro rocho helni kod tije ma itimo kod teko sitima. On the solar power, with increased rainfall, there is increased cloud cover, which causes a decrease in solar radiation. Another negative impact will be on the power supply, and with that, there's disruption that happens on the infrastructure, mainly the distribution and the transmission lines, and with that comes with social and economic losses. E kinde ni ma imedo yang ne jopiny midhiero manyalo rocho ngimagi e kinde ma koth mar El Nino, jopiny onyisi mondo mi obed motang' kendo giluwre kod okenge ma oketi mag geng'o masiche ma ginyalo yudo e kinde mag El Nino. George Bati, Ramogi TV. Riwruoge pinje Afrika AU onyiso dwaro margi mondo jotend pinje Afrika omany yore mag nyayo kwe kod telo makare kaka yoro kedo gi rochruok mar arita e Afrika. Ne giloso romo mano kelo kanyakla riwruoge bura kamoting'o Haki Afrika kama ne gitwak e yore minyalo tigo neno ne bunde ok obedo e lwet jopiny kendo nyayo kwe pinje Afrika. Lydia Okoth nigili mathoth. E kinde mathoth pinje Afrika temo duto manyalo mar kelo kwe kod arita makare, riwruok mar pinje Afrika, African Union AU, okwayo jotend pinje Afrika mondo bedi ong'ala manyime mar nyiso kitelo makare. We have seen an erosion of democratic governance
And some have even said that democracy is on a retreat, or that there's a democratic decline on the continent. To some extent, it's true. Moko kuom jotend riwruog pinje Afrika bende ogolo duondgi ewi midhiero ma osebedo ka okwako pinje Afrika maimbo kama osebed ka iloko e loch mar jotend pinjego. Ranyisi en piny mar Gabon kod Niger ma midhiero ma kamano nyocha eka otimore ka koro giwacho ni owinjo non malong'o gi makelo midhiero ma kamago. And the Gabonese people feeling that an opportunity for change through constitutional means has been denied, particularly in this case again through manipulation of election results, and where there has been a lack of transparency in the electoral process. So you see symptoms of state capture. What is happening now in the western region of Africa, and particularly in Sahel region, is part of the dislocation of the regime in Libya. To kata joma pontie gi time margi mar endelea telo ok giti e yo makonyo raia, giti e yo magin giwegi konyo gi ji. Koro raia neno ni kata wacho Afrika sane wan gi uhuru, lakini raia mang'eny pod thagre. Koro kineno pinje masane nigi shida ka Guinea Bissau, Niger, gi pinje moko mang'eny, sana en wach mar uongozi, wach mar telo. Ginyiso dwaro mar keto kenge kod chike makare mag duoko chien bunde manie lwet oganda e tok chik kaka yor kedo kod rochruok arita e pinje mag Afrika. We can indeed silence the guns by addressing the real need of African youth, African women, Africans in general who want to live in peace and in stability, so that they can also focus on just improving their life, the quality of life. AU nigi program ma gisebedo hagitiyo go magidoro mondo gipuonjo piny mondo kik gibed gi bunde ma ok eyo makare. Koro wang'iyo to mondo mpango ni mondo campaign ni oendelea, ang'o ma onego bene dhano timo hasa kaka gin jo NGOs, civil society, gi sirikal, ang'o malong'o mondo bene gitimo. Bende gikwayo jotend pinje Afrika mondo mi olos thuolo mag tije ne rawere kaka yor neno ni ok gidonje grube ma thoro nyayo tulo kod monj e pinje mag Afrika. You must have a comprehensive understanding of human security, and that goes back again to ensuring that young people are from very early on embraced, they are given education, they are given job creating and job employment skills, that economic aspects is dealt with. E kinde ma piny owacho ma pacho ka kod kweth maketo piny owacho tesre dhi mbele gi twak mano makelo winjruok. Director mar riwruok mar Haki Afrika wacho ni gintiere kod geno ne piny owacho ma Turka ok bi keto chike moko manyalo nyayo ng'anyo kod tulo e pachoka. There is this talk of extending the presidential limits in the constitution. And for us as Haki Africa, we think this is a very, very dangerous discussion. We will be attracting these kinds of responses from military and others who may not want to see this. We feel that Kenya needs to tread very carefully. We need to stick to the two-term limits, which is in the constitution, and ensure democratic turnover every 10 years. Eseche marochruok arita kwe medo bedo midhiero e pinje mag Afrika nyakoro mgajwang' en geno mar riwruoge e pinje Africa Union kata AU ni rombe makamagi biro konyo kedo gi midhiero mar rochruok marita kwe ahinya to kedo kod bunde mantiere e lwet oganda tok chik. Lydia Okelo, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal geto ndiko jopur makwan ga 170 Migori ne chenro mar yudo gige pur. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Machiegni mesa mar ohala jopur mag oduma ikwayo mondo hore mondi kapok giuso odumbgi ka jatend migawo mar pur Mithika Linturi igeno ni biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien. Linturi bende wacho ni piny owacho biro ng'iewo oduma gunde milion 1 kowuok kuom jopur. Joyce Oduor nigi ler. Kaluwore kod jatend migawo mar pur Mithika Linturi, sirikal biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien, gino mabiro miyo jopur yudo yuto mabopa. Kane oloso e kaunti ma Trans Nzoia kapok ne oyuoro e nyasi mar odiochieng' jopur e puodho mar Kenya Seeds mantiere Endebes, Linturi owacho ni sirikal keto piny okenge duto mar neno ni jopur oyudo yuto maber bang' chwero luya mang'eny ka gipidho chiemo e pacho ka. We are announcing to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we will be able to announce how much we will be buying a bag of maize. Jatend migawo no mar pur bende geto sekta mar chak kod ringo ka bende oketo piny chenro makare mar neno ni jopith oyudo kodhi mabeyo, kowacho ni chenro no geto duoko piny nyiewo kodhi mag jamni kowuok e pinje maoko. And I think farmers should also appreciate that the government has really put a lot of effort in trying to subsidize their cost of production, and for that matter, that subsidized cost must mean something. Jokanya sekta mar pur koro dwaro ni jopur duto mapachoka oti kod lony manyasani e pur kendo giwere kod mwandu mabandia. Mtanunua mbele ili tuweze kusonga mbele. Fanya research field day ili tukutane na mahitaji ya wakulima, kwa sababu we go to the field and assess the needs of farmers and interpret through the certified seed that we have. Tuendelee na mantra ya cabinet secretary wetu na mantra ya president wetu kusema kwamba tunamaliza aibu ya njaa Kenya. Hiyo ndio tunafaa tushikilie. Jopur mane okoyudo thuolo mar ndikore higa mokadho bende jiwo mondo chop edero mag duola makano kothe e pachoka NCPB mondo gindikre kochakore dwe manyiena. Kupitia ofisi ya County Commissioner mpatie wale wenye wamepatia hiyo jukumu wakati mwepesi ili waweze kufanya hiyo kazi. Eseche makoro jopur nitiere odira mar keyo, jopur ikwayo mondo kik usne agents oduma nikech agents go nyiewo oduma mathoth kowuok kuom jopur e nengo mane piny, gino manyalo kelo ne jopur lala maduong'. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod pur, piny owacho geto ndiko jopur makwan gi oktin 176 e kaunti Migori e tielo mar ariyo mar chenro machiwo mbolea manengo ne oyweyo. Jifambo marwa ma Migori Jojuma nigi ler. E tielo ni mar ariyo mandiko jopur e kaunti ma Migori mondo mbolea no ma ichiwo kod piny owacho e nengo moyweyo madhi kawo kinde mar dwe achiel. Piny owacho geto nonro mag jopur ma otiyo kata kothe magipidho. Said again, we are profiling and mapping. Profiling, we are identifying the characteristics of the farmer. And mapping, we want to know actually where they are. County Commissioner e County ma Migori David Gitonga kaachiel jatend migawo mar pur, pith jamni kaachiel kod e County ma Migori Lucas Musenda ma oriko ne wuoyo bang' bedo kod romo kod apisas mawuok e migepe mopogore opogore. Ne wan geno margi en jopurgo duto maromo 176 koro ndikore e chenro ni. I've frequently got a lot of complaints from farmers who were either registered and were not uploaded onto the database, or they were uploaded but they have not received the codes to enable them redeem fertilizer from the NCPB stores. This particular exercise will supersede any other exercise that has been done before. We are one of the beneficiaries of the county aggregation programs. So once you have a county aggregation program without produce for value addition, then it means we are not doing anything. Gijiwo jopur mapoko ndikre chenro ni mondo wuog oko kendo koro ndikre eka giyud mbolea ma ichiwo kod piny owacho madhi konyogi medo nweng'o e pur magitimo. We cannot say that people of Nyanza have been marginalized by the government. During the last registration exercise, we were able to capture 99,000 farmers.
Out of those, 54,000 were able to retrieve their fertilizer. So what I can say, there were some challenges in terms of technology. Not everybody was able to receive the message. Piny owacho mar county kao tende kod man mamalo osingo keto kenge makare mar neno ni jopur koro bedo kod yot e yudo mbolea. At the moment in Migori County, we have only 4 depots in Ntimaru, in Kehancha, in Migori here, and Awendo. And those depots are often very far. For example, a farmer coming from Sori to come and pick his or her fertilizer in Migori, that distance already is counterproductive. Kao tende kod yuak mar jopur, ma osmiro kawacho ni mbolea gi moko osebedi ka uso ne achudhe mok jopur, ma bende chak uso gi nengo malo. Piny owacho bende osingo mar kao kang mar chik ng'at mabiro yudi ka koro uso mbolea gi mag piny owacho. The law will take its course. We'll just arrest the people and prosecute them according to the laws of the RAD. They go and secure fertilizer from the NCPB stores. They go and deface that bag and remove the coat of arms from that bag and stock it in the agrovets. Now that is criminal. Etielo mokwongo mandiko jopur chenro di machiwo mbolea, jopur maromo 99 e kaunti ma Migori ne ondikore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mag skunde sekondar manyoto di tugo Rwanda omedruako gi ilo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ohala to katarita ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome within and without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya para mugenyo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands.
Ma chiegni pau tuke kambi mar Azam omiyo rak ma ibiro chwalo achiel kachiel tuke mag adhula mag FKF e pacho kaendi kuom thuolo mar higni 7 mabiro. Azam biro lando tuke mag lig mag FKF juma ka juma ka tuke 4 gin mag biro yier e juma mondo miyo land. Jatend riwruok matayo tuke adhula e pacho ka Nick Mwendwa ne opoyo ragno kod chenro mag Azam koyango ni gibiro neno ni timbe oluwo chike mantie kendo rito sama neno ni opira ochwal e kinde moyangi maonge leo. Azam ma piny Tanzania opungo fuok manawe thuolo kod Star Times Signario mokadho. Tim tuka en mano bende biro bedo kanyiso tuke achiel kachiel e pachoka. Ilifanya vizuri ndio mje. Sasa sisi miaka 7 tunawapatia kandarasi na haya yanataka kukuhakikishia. Sitaki uwe na wasiwasi na mambo ya ratiba. Ratiba vile unavyotaka ndio tutafanya. Tunataka tu utuelewe kwa sababu kuna saa zingine usiku hatutaweza kucheza. Lakini naona ni mwaka moja tu viwanja vyetu vinatengezwa. Kwa sasa viwanja 2 ndio unaweza cheza usiku. Vikifungwa labda sasa tutaweza. Kwa sababu tunazitengeza ndio miaka ya baadaye uwe sawa. Ukielewa hayo hakuna mambo ya ratiba utakuwa na shida. Katika hii contract Azam tuna envisage tutakuwa na provider mwingine wa free to air. Azam ni pay TV. Nataka kueleza vizuri. So Azam ndio wanachukua mechi kwanza. Mechi zinazobakia zinaenda free to air. Kama tutafanikiwa kumaliza mambo ya free to air, then ratiba ni kwamba Azam wanachukua mechi alafu TV ya free to air inachukua mechi na duniani kote hivyo ndio inafanya. Kadhi weche mag timbe manodhi e piny tuke mag Afrika ma ugwe tim tuk badminton mas kum sekondar marangala ne yudo rwak makende ka giwuok e piny Rwanda kama tuke mag sekondar ma pinje Afrika ma ugwe osebedo ka tuge kendo serumo. Timno manotingo bendera mar Kenya ne otieko namba 4 ka timbe mag Uganda kao namba 1 nyaka 3. Kocha ma timno Titus Ogola ne yango ni e tielo mar higa mabiro gibiro rakore mano ni gitingo kombe. Japuonjre Karl Max Omondi kod James Ochieng ne yango ni tuke go ne tek kata kamano giyudo lony. Japuonj maduong' mar skulno Lucas Olunja ne opoyo timno ka onyiso yie mare makende ni higa manyien gibiro timo makare. Back, we introduced this game in this school in 2015, and then we had struggled. The first time we went to the national was 2017. Then in 2018 we went to the national with 3 students. All of them qualified, and that year also we went to Rwanda with 3 boys in 2018. Then in 2019 we took 2 to Arusha, and they were Kenya 1 and Kenya 2. Both of them are now at the university, one in Maseno, one in KU, and they're still active players. They are now playing in the senior league. He has to pull up, and also he has to engage into training again. He should not be proud of himself that much that he has made it at from sea. We know that being there from this is a privilege. Yeah, you have the experience there, so when you come next time, you know what they're playing. We give a lot to athletics and football, why we ignore some of these games. But we have a lot of talents in sports like badminton. I want just to urge the government the same way Kenya is known with there's a power in athletics. I think we can also develop badminton so that these talents can also be a powerhouse. Mautine jotugo 100 mag golf biro piem e tielo mogik ma tuke mag NCBA golf biro tugi alap ma Sigona Golf Club e giko higani. Tielo mar 13 biro tugi alap ma The Great Rift Valley Golf Course ka gibiro piem e bucha 18 milaro e points. Tielo ni maluwo mano bagi boma Kitale tarik 19 dweni mano ka jotugo 84 opiem ka Isaac Gitonga wuok namba 1 gi points 70. Tielo ma Sigona biro bedo mar 18 kendo mabiro chiwe mich mogik mar piemgo.
To kod gima osebedo kwarito Roma Champions League gin mago motimo dhiambo makawuono katimbe odonje grube magibiro tugo e chakruok mar tukego. Manchester United noyudore e group A ka gintiere kod Bayern, Copenhagen kaachiel kod Galatasaray. Group B ne mano moting'o Arsenal, Sevilla, PSV to kod Lens. C Napoli borakore kanyo kod Real Madrid, Braga to kod Union. Group ma D Benfica obedo katugo kod Inter Milan, Salzburg to kod Sociedad. Kabende Group E Feyenoord botugo gi Atletico, Lazio kod Celtic. Group F Paris botugo kod Borussia Dortmund, Milan to kod Newcastle. Group G Manchester City boyudore kanyo kod mano ma Leipzig, Sirvena kaachiel kod Young Boys. Kabende Group H Barcelona